So, right. So in the last week, I think in part 1, we discussed the basic introduction about all conics or all the curves or all the things, whatever you have in the second year coordinate geometry. All right. So aina sare okasari twaraga revise chestanu, twaraga cheppandi. I have a curve called S. I have a curve called S. And that is nothing but I have some circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the equation of a circle actually. But generally they won't put 0, clear, they will just give like this. And I have a point P, x1, y1 and Q, x2, y2, right. Therefore S1 is, can you give me the notation of what is S1 is? ఇక్కడ ఏముందా గుడ్డిగా చెప్పొద్దు కొద్దిగా మైండ్ ఇక్కడ పెట్టండి. వాట్ ఈస్ దిస్? S1 is xx1 plus yy1 plus g of x plus x1 plus f of y plus y1 plus c, and don't forget this always gives you a line. All right, so what is S11 if I want means S11 దీన్ని ఏమని చెప్పాము? S1 అంటే ఇట్స్ ఏ లీనియర్ లైన్ అని చెప్పాను అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పార్ట్ 1లో. ఎవరైతే పార్ట్ 2 చూస్తున్నారో డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ పార్ట్ 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దేర్ ఐ గివ్ కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ఆల్ కానిక్స్. సో దట్ ఈస్ అ లైన్ రా. వాట్ ఈజ్ S11 విల్ బి? S11 ఈజ్ x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c. This is a number. Can you repeat? It's a number. So a number can be either 0, positive or negative. And the next one what we did is S12, for example. What is S12? Putting second point in S1. So that is nothing but S1 of 2 I can say. So if I put it like this, what I will get? x1 x2 plus y1 y2 plus g times of x1 plus x2 plus f times of y1 plus y2 plus c. Clear? This also a number. Any doubts? Take it down till that. Now we'll do a questions based on that. Question number 1 of 7 marks from circle says. Did you remember what is the weightage of circle says? Both circles and system of circles together 60 marks. 41 is circles and 19 is from system of circles. Means if you do effectively these two chapters, you will easily can score 60 marks out of 75. So common sense burra unnavallu first ivi chestaru. So I am going with question number 1. Find the equation of the circle. 7 marks question. This is a good model. 7 marks question number 1. LAQs. సో మనం సిమిలర్గా LAQs we did for 2A. ఆ ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా తర్వాత మీరు ఫాలో అవ్వండి వాటిని. ఆ 2Aలో ఉన్న ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్న 8 వీడియోస్ మొత్తం చూస్తే మినిమం యూ కెన్ స్కోర్ 60 ప్లస్ ఇన్ 8.5 hours. సో టేక్ కేర్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్. ఈ మోడల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ passing through the points are 3, 4, 3, 2 and 1, 4. ఈ 3 పాయింట్స్ నుండి వెళ్ళే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. So generally my dear students, to solve these type of things you have to లెందిగా రాయాలి కదా మరి. 7 మార్క్స్ అంటే గుడ్డిగా రాయకూడదు కదా. సో let us take like this. The solution is, let S is the required circle. What is the circle name is? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. That is the required circle. కంప్లీట్ గా సర్కిల్ మనకు తెలిసింది చెప్పాలి. We have to put what? G, F, C.
ఈ మూడు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలగాలి విత్ ద నెంబర్స్. మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ GFC values. Then if you put it back, then you will get an equation of circle. For that, what he says, this is circle na. What is the meaning of passing through? Passing through means satisfying. Ante kada meaning? Passing ante satisfying this thing. So means what? You assume A, B, C. A 3, 4 should satisfy. Ardhamainda? Should satisfy S equal to 0. Therefore, what you will get? S1 equal to S1 or S11 should satisfy means put it there. Just X బదులు ఈ నెంబర్లు పెట్టేసాయి. 9 అర్థమైందా ప్లస్ 6G ప్లస్ 8F ప్లస్ C ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ 1 అది. అలా ఎన్ని ఈక్వేషన్లు కావాలి? ఎన్ని అన్నౌన్స్ ఉంటే అన్ని ఈక్వేషన్స్ కావాలి. So you can assume this is equation 1. Second equation చెప్పండి. Passing through 3, 2. What you will get? 9 plus 4 plus 6G plus next 4F plus C equal to 0. Equation 2. Equation 2. Then what is the third equation, ra? Passing through the third point 1, 4. Can you put it? 1, 4 means you will get it as 1 plus 16 plus 2G plus 8F plus C equal to 0. How to solve it? Subtract two things. You will get an equation between. You subtract these two, C will gone. You subtract these two, C will gone. You will get in F and G. Get F and G and put F and G back and you will get C. You will get what? F, G, C. Put it back to the given curve S equal to 0. Then you will get the equation of circle. Solve it quickly, all of you. 2 minutes time ఇస్తున్నాను. త్వరగా చేయాలి. Completed? Solve చేశారా? What is G and what is F and what is C? త్వరగా చేసి చెప్పండి. అయిపోయిందా? ఎవర్రా? What is G, what is F, what is C? కూర్చోమని చెప్పు. So by solving these two, you will get G is -2 అంట వచ్చింది అందరికి. F is -3. That's beautiful. And C is 11. That's correct. Therefore, equation of circle is. Therefore, equation of circle passing through is
చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో. సర్కిల్ ఈస్, కెన్ యూ పుట్ ఇట్, x square plus y square plus 4x plus or minus 6y plus 11 equal to 0. అర్థమైంది అందరికీ? దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాసింగ్ త్రూ. ఈ మోడల్ చాలా ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు. -4x, ఇది -2నా? Then okay. If it is -2 means it is -4x, nothing to worry. సో ఇలా పాసింగ్ త్రూ అని చాలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు, జాగ్రత్త. ఎలా చేయాలో అర్థమైందా? పాసింగ్ త్రూ అంటే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ తర్వాత ఏమడుగుతాడంటే 4 పాయింట్స్ ఆర్ కాన్సైక్లిక్ అని ప్రూవ్ చేయమంటాడు. ఏమంటాడు? కాన్సైక్లిక్. రైట్ అండ్ సబ్హెడింగ్ పెట్టండి, కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్. ఇలాంటివి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ బట్ మోడల్ ఈజ్ సేమ్. ఇక బుక్లో ఏం లేదు, పాయింట్స్ మార్చడమే కదా. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదివారు అసలు ఏంటో. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ అని 3 పాయింట్లు ఇస్తే ఇది మెథడ్. డోంట్ ఫాలో ఎనీ అదర్ మెథడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ a 7 marks క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ దిస్ మచ్ లెందీ. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్. కెన్ యూ రిపీట్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాన్సైక్లిక్ points. So that four points -6, 0, -2, -2, -2, -8 and 1, 1 are concyclic. Underline that sentence, concyclic. ఆర్ కాన్సైక్లిక్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఒక్క నిమిషం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్సైక్లిక్? లుక్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, కాన్సైక్లిక్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాన్, సిఓ ఎప్పుడు కనపడినా మీకు మీనింగ్ సేమ్. కోలినియర్, సేమ్ లైన్. కోప్లానార్, సేమ్ ప్లేన్. కాన్సైక్లిక్, సేమ్ సర్కిల్. ఎక్కదరా మీకు మట్టి బుర్రలని ఎక్కిందా? ఏం చెప్పాను? ఎప్పుడైనా సిఓతో స్టార్ట్ అయితే మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్, లైస్ ఆన్ ద సేమ్. మీన్స్ వాట్? యూ విల్ గెట్ ఏ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ దీస్ 3 points. యూ విల్ గెట్ ఏ సర్కిల్ నా పాసింగ్ త్రూ 3 points ఇందాక చేసిన మోడల్. దట్ సర్కిల్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై బై ద 4th point. Got it? So let us assume the points as A, B, C, D. Solution. Can you write the definition of concyclic? 4 points are said to be concyclic. Write a point, write it. 4 points A, B, C, D are said to be 4 points A, B, C, D are said to be concyclic if circle through ABC pass through what? Pass through D. Can you first give me the circle passing through 3 points ABC? Torga indaka method, same method as it is. Give me the circle, Torga. First give me the circle and then what? Last point D11 undi kada, put it in the circle. Whether you are getting 0 or not, check it. If you are getting 0, they are concyclic. If you are not getting 0, it's not concyclic. Clear? So give me quick. I am giving 5 minutes time. Solve cheyali త్వరగా. ఆన్లైన్ జాగ్రత్తగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. త్వరగా సాల్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ తీసుకురండి. సేమ్ డిటో మెథడ్. ఏం చేయాలి? లెట్ ద సర్కిల్ ఈస్, యూ విల్ స్టార్ట్ ద సేమ్ థింగ్. ఇందాక చేసాం కదా. ఫైండ్ GFC అండ్ గెట్ ద సర్కిల్.
ఇటువైపుకి వచ్చి చూడండి. దిస్ విల్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఇట్లా రండి, ఇట్లా రండి. సో ఇది వెళ్ళిపోవాలి లైవ్. సో దానికి ఆప్షన్ ఏమన్నా ఉందా? మేమేం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, వీఆర్ స్ట్రీమింగ్ త్రూ సమ్ సాఫ్ట్వేర్, బట్ అది డైరెక్ట్గా మీ దాని ద్వారా వెళ్ళాలి, రైట్? ఒక 2 minutes కూర్చొని వస్తున్నాను. రైట్, హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? సో వాట్ ఈస్ ద సర్కిల్ యూ గాట్ హియర్? So the circle is, I think every one of you got something called GFC lani vachiniya, x square plus y square 4x plus 6y minus 12 equal to 0. అర్థమైందా అందరికీ? ఇది సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ 3 points ABC, రైట్ మై డియర్? సర్కిల్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ 3 points ABC. ఇప్పుడు కాన్సైక్లిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ 4th point హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై. నౌ చెక్ D1,1 is satisfying this or not. So how to check it? Put it here, 1 square plus 1 square plus 4 into 1 plus 6 into 1 minus 12. This is becoming 0. This side also 0, this side also 0. LHS equal to RHS means D1,1 is satisfying. Got it? Therefore, circle through ABC is satisfied by D1,1. Hence, ABCD are concyclic. ఈ మోడల్ చాలా 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 సార్లు అడిగారు. అర్థమైంది అందరికీ? సో 2 మోడల్స్ చెప్పాను, 2 చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ 7 times అడిగిన క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను, త్వరగా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. టేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్. If the points 2, 0, 0, 1, 4, 5 and 0, C are concyclic, then find C value. Find value of C. This is the question they ask many times in IP long answers. 7-8 times పైన అడిగినట్టు కనపడుతుంది ఇక్కడ. కొంచెం జాగ్రత్తగా త్వరగా ట్రై చేసి చెప్పండి. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఫైండ్ ద సర్కిల్ ఈక్వేషన్ పాసింగ్ త్రూ దీస్ 3 points and put it this point and equate to 0 because it's a concyclic. Already they gave it's a concyclic and then get C value. త్వరగా ట్రై చేసి చెప్పండి. ఒక నిమిషం. ఇలా ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళు తప్పిస్తున్నారు. ఈ చెత్త మారట్లేదు. వీడు దీన్ని సి అనకూడదు. ఆల్రెడీ మన సర్కిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ సి ఇస్ దే. దరిద్రం అది, మన పిచ్చన మార్చర్రా. యు మేక్ ఇట్ 0, K, దెన్ ఫైండ్ K. అర్థమైందా? చెప్పు. ముక్కు ఏదంటే ముక్కు మీదనే చూపించాలి, ఇక్కడ చూపించకూడదు. 3 points సర్కిల్ తీసుకొచ్చి 4th point పెట్టేసి K వస్తుంది. ఆల్రెడీ చేసాం కదా అక్కడ. మళ్ళీ కొత్త మెథడ్, వింత మెథడ్ ఎందుకు? జస్ట్ ఫాలో దట్ మెథడ్. టైం వేస్ట్ చేయకు, కూర్చొని చేయి త్వరగా. అర్థమైంది ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ 3 points ద్వారా సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసుకురా, 4th point పెట్టేసి K వాల్యూ వస్తుంది. గివ్ మీ క్విక్, 5 minutes అయిపోవాలి.
రైట్ ఫినిష్డ్. ఏమొచ్చింది? కే వాల్యూ. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే. కెన్ యూ గివ్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే? హౌ మచ్ యూ గాట్? స్పీడ్గా చేయాలి, టైం వేసేస్తున్నట్టున్నారు ఇంకా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కెన్ యూ గివ్ మీ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్? వాట్ యూ గాట్? సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్, నాకు తెలిసి జిఎఫ్సీలు కొంతమందికి రావట్లేదేమో. జిఎఫ్లు K is 1 comma K is 1 వస్తుందా? 1 పెడితే వ్యాలిడ్ అవుతుందా? when I put K is 1 rabaya, I am getting 0, 1 point. Hello, you got K is 1, 14/3, but K equal to 1 is not valid. Reason? B is becoming D. Point B is becoming point D. ABCD na? అర్థమైందా? Any doubt? So therefore K is 14/3. That's it. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఇవి, నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. అసలు ఇంతకీ చేయగలుగుతున్నారా? ఫస్ట్ ఈ 3 పాయింట్స్ నుండి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ తీసుకురాగలిగారా? అది కూడా చెప్పాలా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది రాలేదు అంటే నీవు ఎక్కడ ప్రాబ్లంలో ఉన్నావు? ఫస్ట్ క్వశ్చనే నీకు అర్థం కాలే. మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చెక్ చేయి, సరిగా చెక్ చేయి. యా, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ లెందీ మోడల్ రా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. This model they are asking number of times in the exams, so let me explain about the concept. I have a circle like this. For that matter, tomorrow I will take it as a parabola, ellipse or a hyperbola. So I have a curve like that. Oh, curve. So for this curve I can draw from outside point. If P is outside of the curve, then I can say from center nunchi distance undi chudu. This is center CP and this is, you can take Q. Em ardhamayindo cheppandi? CP is greater than CQ kada. What is CQ? Radius. CQ ante radius e kadra idi. Means CP square is greater than R square. CP square minus R square is greater than 0. People will call this as S11. ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా S11 అంటే. What is S11? Putting the point in the given circle. So assume P x1 y1. Got the point? So if S11 is positive, greater than 0 means positive. So can you write here? If S11 is positive, S11 is 0, S11 is negative. If S11 is positive, P lies outside the circle. The same story will be common for parabola, ellipse. Same, S11 positive for parabola, outside the parabola. Ekkinda? If it is 0 on the circle, what is the meaning? On the circle. If it is negative, inside the circle. Clear? But don't forget here, S may be what? Parabola, ellipse and circle.
But for hyperbola, write down, but for hyperbola, Hbola means hyperbola, it will just become ulta, just become opposite. All right. So what is that just become opposite means? S11 is positive, it will be inside. Cheppu sariga? Will be inside. Point will be inside the hyperbola. Next, if this is 0, it will be on only. But it will negative means it is outside. Any doubt, my dear? ఏమైనా అర్థమవుతుందా? సర్కిల్కి పారాబోలా ఎలిప్స్కి సేమ్ ఉంటుంది, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హైపర్బోలా ఇట్ విల్ బికమ్ జస్ట్ ఆపోజిట్, ఉల్టా. నౌ దీని తర్వాత షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. స్పీడ్గా రాయాలి. వీటి మీద 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఒక క్వశ్చన్ చేద్దామా 2 మార్క్స్ దీని మీద బేస్ అయ్యి వెళ్దాం. లాంగ్ ఆన్సర్కి వెళ్ళే ముందు లెట్ మీ టీచ్ 1 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ బికాజ్ ఎనీ హౌ ఐ గేవ్ ద కాన్సెప్ట్ నా. టేక్ డౌన్ దిస్. అయిపోయిందా? ఫైండ్ K if the point K comma 1 lies outside of what? That circle. Can you give me? So what is the meaning? First write down S. S is. So S11 will be positive. Means what? K square plus 1 minus 4 is positive. K square minus 3 is positive. Can you give me K value is? K square minus root 3 whole square is positive. మీనింగ్ తెలుసా? దీని మీనింగ్ ఏంటో? K plus root 3 into K minus root 3 is positive. ఇక్కడ నుంచి K belongs to minus infinite to minus root 3 union root 3 to infinite. 2 marks questions. Good questions. Shall I move to the next? దీని తర్వాత అరే ఇందాక మనం నేర్చుకున్నామే, కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి అక్కడే రాసుకోండి. ఈ సిపి స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పవర్ ఆఫ్ ద పాయింట్. చెప్పండి, పవర్ ఆఫ్ ద పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద పాయింట్? ఈజ్ నథింగ్ బట్ S11. S11ని మనం పవర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అంటాం. రైట్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తున్నాను. ఇది సర్కిల్ రా, ఒక లైన్ ఇలా ఉంది. ఇది ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయింది అనుకోరా, దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ టాంజెంట్. ఏమనాలి దీన్ని? టాంజెంట్. క్లియర్? ఆ టాంజెంట్ దగ్గర ఉన్న ఈ పాయింట్ని ఏమంటాం తెలుసా? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టాంజెంట్. స్పెల్ ఇట్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టాంజెంట్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టాంజెంట్ దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్. ఏమనాలి దీన్ని? నార్మల్. గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ నార్మల్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్. ఎక్కడ నుండి వెళ్ళాలి? నార్మల్ ఎప్పుడు? సెంటర్ నుండి వెళ్తుంది. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సింగిల్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయితే దాన్ని టాంజెంట్ అంటాము, దాని పర్పెండిక్యులర్గా ఉండే లైన్ని నార్మల్ అంటాము. నార్మల్ ఆల్వేస్ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు ఈ పాయింట్ ఉందే, దీన్ని ఏదో సమ్ క్యూ అనుకుంటారా? యూజమ్ దిస్ ఈజ్ క్యూరా. ఇక్కడ P అనే ఒక పాయింట్ ఉంది, x1 y1. ఇది సర్కిల్ S = 0 అయితే
ఈ లెంత్ పీక్యూ ఆర్ఎల్స్ టీ అనుకో. ఏమందాం దీన్ని? టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. దీన్ని ఏమనుకుందామంటే టీ అనుకోండి. టీ ఈజ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టాంజెంట్. దిస్ లెంత్ పీటీ ఈజ్ దేర్ నా, దిస్ ఈజ్ కాల్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్. స్పెల్ ఇట్ రా, లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఆ లెంత్ ఉంది, పీ నుంచి టీ వరకు ఉన్న లెంత్ని మనం ఏమనాలి? లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్. And do you know that length of tangent PT is always equal to root S11. Length of tangent is always equal to root S11. Clear or any doubt? So, ఒక సర్కిల్కి outside point నుండి, from a outside point P to the circle I can draw two tangents. How many tangents? Two tangents. I can draw two tangents. Let them, they are meeting at A and B. Let they are meeting at A and B. So if that is the thing, these are normals kada. Ante radius e kada ivi indirect ga. Avuna kada? Passing through the center kada. And the question is, what is the angle between these two tangents? Idoka tangent, idoka tangent. Angle between the two tangents enta antadu question. ఇవన్నీ ఐఐటికి, ఎంసెట్కి, బిట్స్కి, అన్ని ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్కి, ఐపీకి కాన్సెప్ట్ సేమ్ స్టోరీ. నథింగ్ విల్ చేంజ్. మరలా రిపీట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఒక పాయింట్ నుంచి సర్కిల్ని కానీ, పారాబోలాని కానీ, ఎలిప్స్ కానీ ఒకే చోట టచ్ అయితే ఆ లెంత్ని ఏమనాలి? లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఫర్ సర్కిల్స్కి వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈజ్ రూట్ S11. ఇక్కడ ఏబి పిఏ ఎంతరా? పిఏ రూట్ S11 కదా. From any outside point, root S11. E length enta? Root S11. What you can say? From a outside point to a circle, lengths of tangents are equal. So PA equal to PB. Now come to here. Hey, ఇది isosceles triangle కదా. ఇది హాఫ్ హాఫ్ అవుతుంది. ఇది 90 degrees ఇక్కడ. జాగ్రత్తగా ఈ ట్రయాంగిల్ వరకు సపరేట్గా బయట డ్రా చేస్తున్నా చూడు. ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఎంత అన్నాము? 90. ఈ లెంత్ ఎంత? ఇది ఎవడు? పి. ఇది ఏ, ఇది సి, ఇది రేడియస్. ఇది ఎంత అయిందిరా? హాఫ్ అవుతుంది కదా యాంగిల్. θ/2. θ/2. కెన్ యూ గివ్ మీ tan θ/2 ఫార్ములా? tan θ/2 ఈజ్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. గుర్తుపెట్టుకో, ఇది 7 మార్క్స్ ఐపీ క్వశ్చన్ పడుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్ పైన. Angle between the tangents is theta, then tan θ/2 is nothing but r by root S11. R by root S11. All right. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఏం లేవు కదా? వెళ్ళొచ్చా నెక్స్ట్ దానికి? మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్. ఒక క్వశ్చన్ దీని మీద చేసి దెన్ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. టేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఇట్. Find the angle between the tangents drawn. 3 times అడిగాడు నాన్న. Find the angle between the tangents drawn. 4 marks question ఇది. Find the angle between tangents drawn from 3,2 to the circle
x square plus y square minus 6x plus 4y minus 2 equal to 0. త్వరగా ట్రై చేసి చెప్పండి. ఫార్ములా కూడా చెప్పాను మీకు. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? r వాల్యూ, రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అండ్ దెన్ ఫైండ్ రూట్ s11 అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్. యు నో ద ఫార్ములా tan theta by 2. అయిపోయిందా? So let P is solution. Solution. Let P is 3, 2. కృష్ణ ఈ so let P is 3, 2 and S is x square plus y square minus 6x plus 4y minus 2. And here what is the radius of the circle is under root of minus 3 whole square plus 2 square minus of minus 2. Nothing but ఎంత వస్తుందిరా? root 9 plus 4 plus 2. It's a root 15. అంతేనా? అదే వచ్చిందా మీకు? And S11 is, how much you are getting S11? 9 plus 4 minus 18 plus 8 minus 2. Cut cheste, how much? 1. S1 and 1. Therefore, we know that tan theta by 2 is R by root S11. So, root 15 by 1. Therefore, theta by 2 is tan inverse of root 15. So, theta is, we need theta na? 2 tan inverse of root 15. అర్థమైంది అందరికీ? That's the angle between two tangents. I think all of you got it. Next one is, this is the concept where you have to be very, very careful. Ranana, questions ikkada baga padutunnai, koncham jagrataga raskondi. Take down this. 7 marks lo another good thing they can ask is, yes, you can write in terms of cos inverse also danni. Tan lo rayochu atla, లేదా కాస్ ఇన్వర్స్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. దట్స్ అప్ టు యూ. బట్ ఇలా రాసినా ఫుల్ ఇస్తారు, ఎందుకంటే టీటా వాల్యూ కదా వాళ్ళు అడుగుతుంది. సో జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ థింగ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్. ఒక నిమిషం, దీనికన్నా ముందు లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం. లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్.
లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్. ఇందాక ఏం నేర్చుకున్నాం? లెంత్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకోవాలి? లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్. జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఈజ్ అ సర్కిల్ రా. దీన్ని డయామీటర్ అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని? ఏబి ఉందనుకో ఇక్కడ, దీన్ని ఏమనాలంటే డయామీటర్. ఇదేమో సెంటర్ అవుతుంది. ఏబి ఈజ్ ద డయామీటర్ which is called longest possible chord. What is that? Longest chord. Longest chord. Any doubt? Next, that is nothing but 2 times of radius. Adi andariki telisindi. Now the point is not that. Point number 2. I have a chord like this. I have a chord like this, and I have a center like this. So what is this fellow? Radius, no? What is this fellow? Radius. And if I drop a perpendicular, this point D is midpoint. What is D? Midpoint of AB. So D is midpoint of chord AB. Midpoint of chord AB. D is what? Midpoint of chord AB. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం. 2 మోడల్స్ ఉంటాయి. How many models will be there? 2 models. Model 1 is they will give the equation AB. ఏమిస్తాడు? They will give equation AB. ఇక్కడే రాస్తున్నా, జాగ్రత్తగా చూడండి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దురా. చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు. కేస్ 1 ఏముంటుంది? ఈక్వేషన్ ఏబి వాడే ఇచ్చేశాడు. అజ్యూమ్ ఇట్ ఈజ్ LX + MY + N = 0. లైనే కదా కార్డ్ అంటే. క్లియర్? అండ్ దే విల్ ఆస్క్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్. లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఎంతరా? ఏబిఏ కదా డయాగ్రామ్లో. దట్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? జాగ్రత్తగా విను. సెంటర్ ఇచ్చాడు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి ఇచ్చాడు, సెంటర్ ఇచ్చాడు. సెంటర్ ఇచ్చాడు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి ఇచ్చాడు, అంటే సర్కిల్ ఇచ్చాడు. ఇండైరెక్ట్లీ సర్కిల్ ఇచ్చాడు. సర్కిల్ ఇచ్చాడంటే మీనింగ్ ఏంది? సెంటర్ తెలుస్తుంది, రేడియస్ తెలుస్తుంది. దే గేవ్ సర్కిల్ మీన్స్ యూ విల్ గెట్ అ సెంటర్ అండ్ రేడియస్. నౌ దే గేవ్ ద కార్డ్ ఈక్వేషన్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్. చాలా ఈజీ కదా. కార్డ్ ఈక్వేషన్ తెలుసు అంటే ఏం చేయాలి చూడండి. ఇదిగో ఇది తెలుసు నాకు, ఈ సెంటర్ తెలుసు, ఇది ఆల్రెడీ రేడియస్ అని తెలుసు. ఇదే కదా నాకు కావాల్సింది, ఇదే కదరా. బట్ ఇదేంటో తెలుసా? డి అనుకుందాం. దాట్స్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు లైన్. కార్డ్ అంటే లైనేగా. ఫార్ములా తెలుసు కదా ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం. mod AX1 + BY1 + C/√A² + B². Now you will get what? You know A, you have to get B and D. So what is AB value? Can anyone of you give me? AB is 2 times of AD. Why sir? D is the midpoint, no? And the formula is 2 times of √, Pythagoras theorem, R² - D². ఏం అర్థం కావట్లే. 3 steps. Step 1 సెంటర్ కట్టాలి. స్టెప్ 2 రేడియస్ కట్టాలి. స్టెప్ 3 సెంటర్ నుండి ఇచ్చిన లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ D కట్టాలి. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్? mod of AX1 + BY1 + C/√A² + B². And step 4 use the formula for length of chord is 2 times of √R² - D². Take it on that. One question we will do on it. That's beautiful, Amma Joshna. Kasturi Sunanda. Wonderful, Ranana. All right. Shall I? ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఫైండ్ ద 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రో. ఇండైరెక్ట్గా మీకు 4 మార్క్స్ కూడా కవర్ అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్. Find the length of chord.
length of chord intercepted by the circle x square plus y square plus 8x minus 4y minus 16 equal to 0. On the line, ఏదో స్టోరీ చెప్పినట్టుంది ఇది. On the line, 3x minus y plus 4 equal to 0. 4 marks, IP question asked in number of exams, number of times. ఏమేం చేయాలి ఫస్ట్? స్పీడ్గా చేయండి. సార్ ఐపీ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఇన్ జూనా? సరేరా పెట్టుకొని, జూన్లో పెట్టుకొని, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ పెట్టుకొని. ఎప్పుడు పెట్టుకుంటే మీకు పోయిందేమో. ఆడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు జూన్లో ఉంటుందా అని. అఫ్ కోర్స్ మై డియర్, మోస్ట్లీ జూన్లోనే ఉంటుంది. అప్పుడు దాకా అస్సలు చదవ మాకు. సరే మీరు చేయండి త్వరగా. ఏమొచ్చింది? సెంటర్ ఎంతరా? 4 స్టెప్స్ గుర్తున్నాయా? వాట్ ఆర్ ద 4 స్టెప్స్? ఫస్ట్ సెంటర్, తర్వాత రేడియస్, తర్వాత పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్, తర్వాత యూజ్ ద ఫార్ములా 2 times of under root r square minus d square. So what is the center? Center is minus 4, 2. Radius is under root of, చెప్పండి. It is 6 అంట. And perpendicular distance d, ఇదేమన్నా రాయాలి. perpendicular distance from minus 4, 2 to 3x minus y plus 4 equal to 0 is, d is formula mod of, ఏంటిది? mod of ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square కదా. చెప్పండి. 3 times of minus 4 minus 2 plus 4 by under root of 9 plus minus 1 whole square. అంటే మొత్తం కట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది చెప్పండి. minus 12 minus 14, 10 by root 10 means it's root 10. Calculations should be very, very clear. It's a root 10. Therefore the answer is, give me the answer quick. Therefore, length of chord is formula. AB, I can say it is 2 times of under root of r square minus d square, nothing but 2 times of 36 minus 10, cut cheste 2 times of root 26. That's it. Take it down. Ikinda, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? దిస్ ఈజ్ కేస్ 1 రా. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చదవండి 1 minute. ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు. అనవసరంగా. దిస్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ 1. Right, shall I? So the concept 2 in this is, they will give card ra. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారంటే, they will give card having midpoint ఇస్తారు. సర్కిల్ ఇస్తారు s equal to 0 మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ సర్కిల్ ఇచ్చాడంటే రేడియస్ సెంటర్ అవన్నీ ఇచ్చినట్టే. హలో, ఇందాక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇచ్చి లెంత్ కట్టమన్నాడు. ఇప్పుడు కార్డ్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వడు.
card having midpoint for value istadu. What is M? M is midpoint of card. Here M is midpoint of card AB. Then length of chord AB having M as midpoint is formula 2 times of under root S11. Can you repeat what is the 2 times under root, you can take minus mod S11. వెరైటీ ఉంటుంది ఫార్ములా. లోపల పాజిటివ్ రావాలి అని మీనింగ్. కార్డ్ కదా, S11 జనరల్గా నెగిటివ్ ఉంటుంది కదా, ఎందుకు అవుట్ సైడ్ అయితే S11 పాజిటివ్, కార్డ్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ నా S11 will be negative. That's why you have to take mod. Formula is 2 times of under root S11. Length కు ఫార్ములా అది. ఒకవేళ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి అడిగితే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి దట్ ఈస్ వాట్? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ హ్యావింగ్, చెప్పు, హ్యావింగ్ M x1 y1 as midpoint is S1 is equal to S11. Repeat. S1 is equal to S11. 2 marks IP questions. ఇక్కడ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పా. లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ అడిగితేనేమో ఫార్ములా 2 times అండర్ రూట్ మాడ్ మైనస్ S11. ఇంతకీ x1 y1 ఎవడరా? మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కార్డ్. త్వరగా రాయండి, ఒక క్వశ్చన్ రాయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. పైకి లాగన స్క్రీన్ని. ఒక్కొక్కసారి సర్కిల్ మీకు మామూలుగా డ్యాన్స్ వేయించదురు, చాలా జాగ్రత్త. అస్సలు మీకు క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడో కూడా అర్థం కాదు. బట్ ఆల్వేస్ దే విల్ గివ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. బీ కేర్ఫుల్, దట్ సింపుల్ సజెషన్. Take down this question and we'll move to the next thing. ఇంకొన్నిసార్లు ఇంకా వెరైటీగా అడుగుతాడు. ఏమడిగిందంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ తీసుకొని ఫస్ట్ చెప్తాను. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ హ్యావింగ్ మిడ్ పాయింట్. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ హ్యావింగ్ మిడ్ పాయింట్ having midpoint (1, -3). Length of the card having midpoint 1, -3 to the circle -2x + 4y -11 = 0.
So the first one is length. Second one is find equation of chord. Having 1 comma minus 3 as it's what? Midpoint. స్పీడ్గా చేసి చెప్పాలి. Kasturi Sunanda is expecting that IP exams may be after May 4th, I guess, cause there's means first attempt till May 4th, sir. Sir, in which month IP exams will be? Please say, sir. పని లేదురా మీకు. ఒక వారంలో ఐపీ అంతా చదివేసి పక్కన పడేసి ఏం చేయాలి? కంప్లీట్గా మూసుకొని ఆబ్జెక్టివ్ ప్రిపేర్ అయితే వాడు ఎప్పుడు పెట్టుకుంటే నీకు పోయేదేంటి? సో డియర్ స్టూడెంట్స్, పని లేకుండా కొంతమంది ఏ పని పడితే ఆ పని చేస్తూ ఉంటారంట. అలా ఉండకూడదు. ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక ప్లానెడ్గా లేకపోతే తేడాలు అవుతాయి. టేక్ 1 వీక్, లేదా ఇంకో పని చేయండి. నువ్వు కొంచెం స్లో అనుకుందాం, టేక్ 2 వీక్స్, ఫినిష్ ఐపీ, దెన్ డోంట్ టచ్ ఐపీ టిల్ దే గేవ్ కరెక్ట్ డేట్, అండ్ 1 వీక్ బిఫోర్ జస్ట్ రివైజ్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఎందుకు? ఒకసారి ఆల్రెడీ చదివావు కదా. రిమైనింగ్ అంతా ఏం చేయాలి? సచ్చినట్టు ఆబ్జెక్టివ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. జాగ్రత్తలో తేడాలు అవుతాయి. మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పనా? నిన్ననే వచ్చింది నాకు ఈ స్టాటిస్టిక్స్, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు. ఇది మీకు చాలా చాలా గుడ్ న్యూస్. ఏంటంటే, ఇంతకు ఆన్సర్లు వచ్చినాయా? గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే, లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ ఉంటారే, ఫ్రమ్ తెలంగాణ నుంచి 2.5 లక్షల మంది పిల్లలు ఎంపీసీ, ఐఐటి, జేఈకి, ఎంసెట్ కోచింగ్లకి తీసుకున్నారు అంతకుముందు. వాళ్ళల్లో ఆల్మోస్ట్ 70,000 స్టూడెంట్స్ నౌ అటెంప్టింగ్. They did not join in engineering colleges due to financial reasons, some XYZ reasons. Now they are attempting EAMCET exam this year. And JEE mains, first time JEE mains in India, long term students, almost 4.5 lakh students attempt cheyochanta. ఏమన్నా అర్థమైందా? సార్ మరి లాంగ్ టర్మ్లో అటెంప్ట్ చేస్తే మాకేమవుద్ది సార్? బిస్కెట్ అవుద్ది. టాప్ 10,000 ర్యాంకులో వాళ్ళు కొట్టేసుకుంటారు, అయిపోద్ది. సో ఒక ప్లాన్ లేకుండా కనుక ప్రిపేర్ అయ్యారంటే బూడిదలో పన్నీరు పోసినా, నీళ్ళు పోసినా, మురికి నీళ్ళు పోసినా ఒకటేలాగా ఉంటుంది. బూడిదలోనే పోసేది. ద ప్లాన్ ఈజ్ 2 వీక్స్ ఈ పంచాయతీ పక్కన పడేసాయి, అయిపోవాలి 2 వీక్స్లో. లెట్ దెమ్ కీప్ ఇన్ జూన్, మే ఆర్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు కీప్. లెట్ అదర్స్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్, బట్ యూ డోంట్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్. లెట్ అదర్స్ గివ్ అప్, యూ డోంట్ గివ్ అప్. అర్థమవుతుందా? వీళ్ళు గనక అటెంప్ట్ చేస్తే ఏమవుద్ది? తేడాలు అయిపోతాయి. నిన్న సీసీ మనకు కొత్తగా ఏదో ఒక బ్యాచ్ మొదలైంది, STB1 షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ 1. కొత్తగా మొదలైన బ్యాచ్ పేరు షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ 1. ఈ షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ 1లో ఈ లాంగ్ టర్మ్కి ఇప్పుడు దాకా కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడ్డ పిల్లలు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఇప్పటికి 7 జాయిన్ అయ్యారు. ఎందుకంటే వెరీ లెస్ ఫీ కాబట్టి. జనరల్గా అయితే ఈ వెనకాల మీకున్న మీ లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 56 స్ట్రెంత్, బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. ఇప్పుడు కొత్తగా లాంగ్ టర్మ్ పిల్లలు జాయిన్ అయ్యారు. వీళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తే నిన్న పెట్టిన ఎంసెట్లో హైయెస్ట్ ఈజ్ 137 అండ్ ద నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఈజ్ 130 అవుట్ ఆఫ్ 160. ఇక మన సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారే, లింగమంటూ డింగుమంటూ రాస్తే గిలగిల కొట్టుకున్న 70 మార్కులు దాట్లే. ఎక్కడ 70, ఎక్కడ 130, 137.
దాట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ మై డియర్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ దెబ్బతిన్నారు. అరే, మామూలుగా ఉన్న పులిని కానీ పామును కానీ కొట్టడం చాలా ఈజీ. దెబ్బతిన్న పులిని కొడితే, సినిమాలు చూడలే, పోనీ బోన్స్ మనం జూలో చూస్తే తెలుస్తుంది. ఒక్కసారి దెబ్బతిన్న పులిని టచ్ చేస్తే అది ఇచ్చే రోరింగ్, ఆ సౌండ్కి చచ్చిపోతారు మనుషులు. రియలైజ్ అయిన లాంగ్ టర్మ్ కనుక అటెంప్ట్ చేస్తే మార్క్స్ ఇలానే వస్తాయి. నేను భయపెట్టట్లేదు కానీ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తున్నా, జాగ్రత్త. ఎంసెట్ నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ 2000లో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది తెచ్చుకుంటారు. ఎందుకు చెప్పండి? 100 మార్క్స్ లాంగ్ టర్మ్కి వచ్చి ఎంసెట్లో దాటలేదంటే తూ 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 అని వస్తారు ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు. 100 దాటితే ఎంత వస్తుంది మరి? బిలో 2000 వచ్చేస్తుంది. సో ఇలాంటి టైంలోనే ఏమవ్వాలి? మనలో ఉన్న ఒరిజినాలిటీ బయటికి రావాలి, కానీ మనలో ఉన్న దెయ్యం బయటకు వచ్చి మనల్ని భయపెట్టకూడదే. షుడ్ నాట్. అండ్ ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీ యూస్ టు సే దట్ the greatest virus on the earth is called fear. Fear. What is the meaning of fear? Failure fear nokalaga chustadu, successful person fear nokalaga chustadu. Can anyone define what is the fear? Forget everything and run away. వదిలిపడి దొబ్బేసేయి. తెలుగులో మొత్తం మర్చిపో. Forget everything and run away. 99% ఆఫ్ గొర్రెల మంద. భూమికి భారం, కుటుంబానికి భారం, వాడికి బొజ్జ, వాడికే భారం. Forget everything and just run away. Give up, give up, give up. That is one way of fear. Another way is face everything and rise up. Which one you want to follow, my dear? మీకు తెలియదు సార్, నేను చూస్తానికి ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఉంటాను కానీ నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉండాలనుకుంటా. In the world, only 1% of the people are following this thing, and the remaining 99% are following that thing. Clear, my dear? What this is saying is, face everything. Let them long term రాయని, వాడి తాత రాయని, వాడి ఎవడైనా రాయని, I'll prove myself. ఎవడు రాస్తే నాకు పోయేది ఏముంది? ఈ ఎంతమంది రాస్తే నాకు పోయేది ఉంది? I just want only one seat. I don't want to see the crowd. Just attempt myself. Clear? Do you want to face it, or do you want to just give up and get lost in the crowd? గొర్రెల మందలో గుంపులో కలిసి నువ్వు కూడా ఒక పెద్ద గొర్రె లెక్క బ్రతకాలనుకుంటావా? ఫేస్ ద క్రౌడ్, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ అండ్ హిట్ ద టార్గెట్. సో డియర్ స్టూడెంట్, జనరల్గా సొసైటీ ఇలా చూస్తుంటుంది, ఫియర్, భయం 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 భయం, భయంతో చచ్చిపోయే వాళ్ళే ఎక్కువ దాన్ ఎనీ అదర్ థింగ్. మరి ఇలాంటి భయానికి, వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫియర్, డూ యు నో ద వైరస్ ఫర్ దిస్ ఫియర్ ఈజ్ కాల్డ్ faith. Yes, I can. నేను చెయ్యగలను. వాడు ఎవడు రాస్తే నాకేంటి? నేను ప్రిపరేషన్ కరెక్ట్గానే ఉన్నాను, నేను ట్రాక్లోనే ఉన్నాను. Yes, I have that confidence on my preparation. I am committed to my goal. I won't give up. I will face everything and rise to the new level. అనేవాడే ఫెయిత్ఫుల్ పర్సన్. జాగ్రత్త, ఐపీ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నాయి మనకు సంబంధమే లేదు. లెట్ దెమ్ పుట్ ఎట్ నెవర్ దే వాంట్, బట్ డోంట్ గివ్ అప్. రండి, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్. అరే, ఇంతకు ఆన్సర్ వచ్చిందా? క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పకుండా మోటివేషన్ చేశానని ఫీల్ అవుతున్నారా? నాకు ఇదేంటో ఒక రోగం ఇది.
ఏంటిది రోగం? మధ్య మధ్యలో మోటివేట్ చేయటం మ్యాథ్స్ చెప్పకుండా. అవునారా? రోగమా? ఒరే పెచ్చోళ్ళారా, అది రోగం కాదురా బాబు. వదిలిపెట్టాలనుకునేవాడిని గట్టిగా పట్టుకోవటానికి రెచ్చగొట్టడం. దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్. ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ మై గురు. నేను చదువుకునేటప్పుడు మాకు చెప్పిన టీచర్ ఉన్నాడే, ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను. ఫిజిక్స్ చెప్తూ మధ్యలో వెంటనే 10 నిమిషాలు మోటివేట్ చేస్తారు. అప్పుడు రాదు నా వల్ల కాదనుకున్న ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ తన్నుకుంటూ ఆన్సర్ వచ్చేది. వై? విల్ గెట్ ఎనర్జీ టు అటాక్ ఆన్ ఇట్. మోటివేషన్, మోటివ్ అంటే సమ్ ఇంటెంట్, ఏదో ఒక మంచి ఉద్దేశం కదా మోటివ్ అంటే. మోటివేషన్ ఒక మంచి ఉద్దేశం మీలో క్రియేట్ చేసే, ఒక ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసే కొన్ని మాటలనే మోటివేషన్ అంటారు. చాలామంది భయపడుతున్నారు. ఫ్యాక్ట్ ఏంటి? నా వల్ల అవుద్దో లేదో. సో ఎంతమందికి వచ్చినాయి 137, 130 అంటే అవుట్ ఆఫ్ 32 స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికే వచ్చినాయి. 32 స్టూడెంట్స్లో ఇద్దరికి వచ్చినాయి. 100 మందిలో ఎంతమందికి వస్తాయి? 4 వస్తాయి. 1,00,000 మందిలో 4,000 మందికి వస్తాయి. కానీ అంతమంది అంత బాగా చదువుతారని రూల్ ఏం లేదు కదా. సో బీ కేర్ఫుల్. మనకు కావాల్సింది మహా అయితే ఒక్క సీట్. సో రండి, క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాడు అసలు ఇంతకీ? అదే ఎంసెట్ క్వశ్చన్ రా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే ఎంసెట్ క్వశ్చన్, అదే 2 మార్క్స్ ఐపీ క్వశ్చన్. ఎప్పుడన్నా భయం వేస్తే ఏం చేయాలి? ఎప్పుడన్నా భయం వేస్తే ఏం చేయాలి? వెంటనే ఆ పాయింట్ నేను చెప్పానే, దాన్ని బుర్రలోకి తెచ్చుకోండి. am I in the crowd of giving up or I am in the crowd of trying to get to the new level? ఆ భయాన్ని చూసి భయపడుతూ పరిగెడుతున్నానా, లేదా దాన్ని ఫేస్ చేస్తే భలే ఉంటుంది తెలుసా మజా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం. చిన్నప్పుడు అనుకుంటా నేను మా ఊరికి వెళ్ళాలంటే 7-8 కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. మేము అంత పేదవాళ్ళం. 2 రూపాయల టికెట్. ఆ 2 రూపాయలు కూడా ఉండేవి కాదు. మా మండలం నుంచి మా ఊరికి 8 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఐఎమ్ జస్ట్ వాకింగ్, ఎలా వెళ్ళాలంటే పొలాలలో నుంచి వెళ్ళాలి. విలేజ్లు కదా, మధ్యలో అన్ని పొలాలు ఉంటాయి. పొలాలంటే తెలుసా? పొలాలలో ఎక్కువ ఏముంటాయో చెప్తారు ఎవరన్నా? స్నేక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రియల్ స్నేక్స్ రా, సినిమాలో స్నేక్స్ కాదు. నాకు స్నేక్స్ అంటే నిజంగా పిచ్చ భయం ఉండేది. అది కనపడినా చాలు అసలు అది అక్కడ కొన్నిసార్లు స్నేక్స్ ఏం చేస్తాయంటే దాని పైన లేయర్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాయి. మనం బట్టలు ఎలా అయితే వదిలేస్తాం అట్లా లేయర్ వదిలేసి ఇంకొత్త ఫామ్ తెచ్చుకొని వెళ్ళిపోతాయి అవి. అలా రోడ్డు మీద, చిన్న రోడ్డు అది, అన్ని చెట్లు ఉంటాయి. ఆ రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే ఎక్కడో ఒక చోట ఆ లేయర్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది కనపడింది. ఇంకా చూడాలి నా పరిస్థితి. భయపడుతూ వెళ్తున్నా. కొంచెం దూరం వెళ్ళే వరకు పెద్ద పెద్ద పుట్టలు అంటే తెలుసు కదా స్నేక్స్ ఉండే ప్లేస్ అది, అండ్ చెట్లు, అలాంటి లేయర్లు చాలా ఉన్నాయి. నేనేమో అప్పుడు 8th క్లాస్ అనుకుంటా. భయం వేస్తుంది. అప్పుడు ఈ మోటివేషన్లు ఇవన్నీ లేవు. అక్కడికి వెళ్ళగానే దండనమని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయా. అండ్ నేను పరిగెడుతుంటే నా వెనక స్నేక్ వస్తుందేమన్న భయంతో పరిగెత్తాను. చిన్నప్పుడు అలా ఉంటాయి భయాలు. పెద్ద అయిన తర్వాత అర్థమైంది. నేను కొంచెం పెద్ద అయ్యి బీటెక్లో అయిపోయి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను మా ఇల్లు కట్టిస్తుంటే, ఆ ఇల్లు కట్టిస్తున్న ప్లేస్లో కొన్ని చెట్లు ఉండేవి, పుట్ట ఉండేది. అది తోమితే ఒక పాము బయటకు వచ్చింది. వన్ స్నేక్ కేమ్ అవుట్. కానీ స్నేక్ గురించి అంత క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నేను మా అంకుల్ కలిసి అక్కడ ఒక పెద్ద కర్ర తీసుకొని చంపేశాం. అర్థమైందా? వచ్చింది. ఇప్పుడు పరిగెత్తాలా? పరిగెడితే అది వెళ్ళి మన ఇంట్లో కూర్చుంటుంది. ఏం చేయాలి దాన్ని? కోర్స్ ఇప్పుడు చంపకూడదని తెలిసింది, ఆ రోజుల్లో తెలియదు. మేము విలేజ్ వాళ్ళం కదా, చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మాకు కామన్ అవి. అదంటే భయము, ఏదో చేస్తుందనేసి వెంటనే చంపి పక్కన పడేసేసారు. సో ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ వీ ఫేస్డ్ ద
fact called snake, and we just killed it. Similar way, we are facing a fear of what? EAMCET or JEE mains. ఏం చేయాలి దాన్ని? ఫేస్ ఇట్, ఫైట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ గెట్ ఇట్. చాలా ఈజీరా. అంతేగాని దాన్ని చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నిజంగా స్నేక్ లేదు, కానీ నేను పరిగెత్తేవాడిని ఎలా? అమ్మో ఉందేమో, ఎంట పడుతుందేమో. సో ప్లీజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రైట్ టైంలో ఉన్నారు. ఈ టైంలో డీవియేట్ అయ్యేవాడు 99% ఉంటారు, ఫోకస్డ్గా ఉండేవాడు 1% ఉంటారు. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సర్కిల్ ఇచ్చాడు, మిడ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు. ఏంద్రా దీనికి లెంత్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఇది తెచ్చేసుకోవచ్చు కదా. దీనికి ఏంటి ఫార్ములా? వచ్చినాయి ఆ రెండింటికి ఆన్సర్లు. So what is S11? First of all, can you give me what is S11? Point is 1 comma minus 3 na? Chepandi. 1 square minus 3 square. Next. Next. Cut cheste. Ento chindra? 1 plus 9 minus 2 minus 12 minus 11. How much? Minus 15. That's it. So what is the length of chord is? 2 times under root of minus 15. అర్థమైందా? అంటే 2 root 15. అర్థమైందా ఫార్ములాలో ఎందుకు మైనస్ వచ్చిందో? Because it is inside na chord means S11 is negative na. Inda నేర్చుకున్నాం కదా, power of the point. So what is the next one is S1. Can you give me S1? S1 కట్టడం తెలుసు కదా. X1 చెప్పండి. 1 into X plus minus 3 into Y. Next. Minus of X plus 1 plus 2 times of Y minus 3 minus 11 is equal to minus 15. Solve it, you will get it. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ రనన్నా ఇక్కడే 7 మార్క్స్ పడే అవకాశం ఉంది. ఎన్ని పడుతున్నాయి? 2 7 మార్క్స్ కదా. ఇందా చెప్పానే కాన్సైక్లిక్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ, దేర్ యూ విల్ గెట్ 1 7 మార్క్స్. అనదర్ 7 మార్క్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ విచ్ ఐఎమ్ టీచింగ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ఇన్ 10 minutes. త్వరగా ఎక్కించాలి. 10-15 minutesలో క్లోజ్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చేసాం. ఏమేమి నేర్చుకున్నాం చెప్తారా? కార్డు గురించి నేర్చుకున్నాం, కార్డ్ హ్యావింగ్ మిడ్ పాయింట్ గురించి నేర్చుకున్నాం, టాంజెంట్ గురించి నేర్చుకున్నాం, యాంగిల్ బిట్వీన్ టాంజెంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, అండ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద వీడియో 1 వీ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ వాట్? బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ కానిక్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఎనీ డౌట్స్? నోట్స్ మళ్ళా రివైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్. నోట్స్ రివైజ్ చేయలేదు అనుకోండి, నో యూజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దిస్. టేక్ కేర్. మూవ్ టు ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కామన్ టాంజెంట్స్. ఇది జేఈ మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఈ సంవత్సరం అసలు కోచింగ్లు ఏం లేకుండా సీట్ వచ్చిందంటే వాడు మహానుభావుడు అయి ఉంటాడు, వాడు ఏదో దేవుడు అయి ఉంటాడు. కోచింగ్ ఉన్న వాళ్ళకే సీట్లు వస్తాయి లేదో భయంగా ఉంది. ఇంకా అసలు ఏం కోచింగ్ లేకుండా చాలామంది హోమ్ స్టడీలు పెట్టారు. హోమ్ స్టడీ అంటే తెలుసు కదా, ఇంట్లో కూర్చుంటారు, ఆ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ అక్కడికి వెళ్తాడు ఇక్కడికి వెళ్తాడు, వాడు చెప్పిన మెథడ్ వీడు చెప్పిన మెథడ్ అన్ని మెథడ్లు చూసుకొని అసలు మెథడ్ మర్చిపోతాడు. డోంట్ బీ లైక్ దట్ మ్యాన్. అంటే ఫ్రీగా చదువుకోవచ్చు, నేను కాదన్ను. See, I am learning recently about stock marketing. నేను కూడా మీలాగనే నేర్చుకుంటాను. మీరేమో ఎంసెట్కి చదువుతున్నారు, నేనేమో ఇంకొక దాని గురించి చదువుకుంటున్నా. స్టాక్ మార్కెట్ గురించి యూట్యూబ్లో కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. బట్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ ద పెయిడ్ కోర్స్ అండ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ఈజ్ 1.5 lakh. 1.5 lakh. ఆ పెయిడ్ కోర్సులో ఎగ్జాక్ట్లీ 24 hours టీచింగ్ ఉంటుంది. అంటే
2 hours చొప్పున ఒక 24 hours ఉంటుంది, అంటే 12 days. దాన్ని ఏం చేశారంటే వాళ్ళు వీకెండ్ క్లాసెస్ అన్నారు, ఓన్లీ సాటర్డే. సో దే డివైడెడ్ దట్ ఇంటూ 45 days. అంటే ఎన్ని వీక్స్ వస్తాయి 45 daysలో? 6 weeks వస్తాయి. 6 into 12 into 2, 24 hours. Cost is 1.5 lakh. But I will get ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అలాంటిదే, కొద్దిగా అటు ఇటు చాలామంది చెప్పారు యూట్యూబ్లో, ఐ విల్ గెట్ ఫ్రీ. కానీ అండర్ ద గుడ్ ఎక్స్పర్ట్ కింద, అంటే హీ హాజ్ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ రికార్డ్, హీఈస్ ఎ మ్యాథ్స్ టీచర్, హీ మేడ్ ఈజ్ 1 lakh rupees. How much it is? 1 lakh only, na? 1 lakh rupees in 2007 into 250 crore by 2021. A math teacher who left his job and he made it like that from Tamil Nadu. I just want to and follow alani kaadu, I just want to learn skills from him. What type of techniques he is using, how he multiplied money and how he made. మరి చాలామంది ఫ్రీగా యూట్యూబ్లో దొరుకుతున్నాయి, బట్ ఐ డిడ్ నాట్. వై? అరే అండర్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ కింద ఆయన గైడెన్స్లో 24 hours మనం స్పెండ్ చేయడానికి ఎంత పే చేయాలంట? 1.5 lakh. ఎంతమంది పిచ్చ హైలీ బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు అలా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చాలా వరకు ఫ్రీగా దొరుకుతున్నాయని నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు. కానీ ఫ్రీ ఆల్వేస్ ఫ్రీ. ఎంతమందికి వస్తుంది ర్యాంకు? డెఫినెట్గా నేను చెప్తున్నా 0.001% ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకో చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్ సర్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, కరెక్ట్గా వాడు ఎంసెట్ ఓరియంటేషన్లోనే చెప్తాడా? వాడు ఏదో ఓరియంటేషన్లో చెప్తాడు. అది మరి నీ ఎంసెట్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? సో డియర్ స్టూడెంట్స్, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి. ఎస్పెషల్లీ మీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది నేను చూస్తూ ఉన్నా, టైం దొరికితే ఆ యూట్యూబ్కి వెళ్తారు, ఈ యూట్యూబ్కి వెళ్తారు. ఒరే ఆ టైం అంతా అటు ఇటు తిప్పే బదులు ఒక చోట ఫిక్స్ అయితే టైం సేవ్ అవుద్ది కదా. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పాను? రివిజన్ చేయొచ్చు. అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి వచ్చే బదులు నేను ఒకటే ఆలోచించా, ఆయన చెప్పే కంటెంట్ అంతా నేను ఒకవేళ యూట్యూబ్లో ఫ్రీగా గ్యాదర్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ దాన్ 24 hours. నా పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? నాకు ఇప్పుడు 24 hours మొత్తం కోర్సుని 1.5 lakh ఆయన నాకు నేర్పిస్తున్నప్పుడు, ఇదే కోర్సు మొత్తము యూట్యూబ్లో నేను అక్కడ ఇక్కడ ఆ బుక్స్ ఈ బుక్స్ అన్నీ చదివి నేను ఇదే కంటెంట్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. కానీ 24 hours కాదు, ఇట్ మే టేక్ 24 days. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్, నాకు 1.5 lakh rupees ఇంపార్టెంటా, 24 days ఇంపార్టెంటా అంటే నా మైండ్ వెంటనే చెప్పింది, బొక్కలో మనీ. దాని మనీని మనమే తయారు చేయొచ్చు, టైంని మనం తయారు చేయలేం. ఐ నీడ్ టైం, నాట్ మనీ. ఏమైనా అర్థమైందా చెప్పింది? సో 24 days నేను ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలరా బాబు? 24 hours ఆయన దగ్గర కూర్చుంటే ఆయన్ని బాగా పిండి డౌట్లన్నీ అడిగితే, ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో నేను చూసాను, నేను డౌట్ ఏమైనా అడగాలి, మళ్ళీ ఆ డౌట్ కోసం ఇంకొకటి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఈ ప్రాసెస్లో ఏం కిల్ చేస్తున్నారు? మనీయా? చీచీ పిచ్చరా బాయ్, మనీ ఏముందిరా, ఇట్స్ ఏ క్రియేటెడ్ థింగ్, బట్ టైం యు కాంట్ క్రియేట్. సో అందుకని మా మేడం ఏమో, ఎందుకు బావా దానికి 1,50,000 ఖర్చు పెట్టాలి, ఫ్రీగా యూట్యూబ్లో వస్తున్నాయిగా, బుక్స్లో వస్తున్నాయిగా అంటే, దెన్ ఐ సెడ్, మరి నీతో సినిమాకి రావాలన్నా, లేకపోతే నీతో మనం టూర్కి వెళ్ళాలన్నా, లేకపోతే మనం ఇంట్లో కూర్చొని కాసేపు ముచ్చట పెట్టుకోవాలన్నా, లేకపోతే మన బంధువులు ఎవరు వచ్చినా టైం స్పెండ్ చేయాలన్నా, నాకు డబ్బులు కావాలా, టైం కావాలా? ఆవిడకి వెలిగింది, టైం కావాలి. అట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్, టైం. డోంట్ వేస్ట్ దాట్ బై రోమింగ్ హియర్ అండ్ చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ.
ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్కడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టేస్తున్నాడు. టేక్ కేర్. సో బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్, కామన్ టాంజెంట్స్. కామన్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ దాన్ని టచ్ అయితే ఒకే టాంజెంట్. చూడండి, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఇంకొక సర్కిల్ ఉంది. ఇదిగో ఇక్కడ టచ్ అయింది, ఇక్కడ కూడా టచ్ అయింది. అంటే ఏమైంది? రెండింటికి కామన్గా ఒకటే లైన్ టచ్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్ కామన్ టాంజెంట్ కదా. ఒకటే కార్డు రెండింటిని కనుక కట్ చేస్తుంటే కామన్ కార్డ్. హ్యావ్ యు గాట్? దిస్ ఈజ్ ఎ కార్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సిసి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సిటి. వాట్ ఈజ్ సిటి, సిసి రబై? కామన్ కార్డ్, కామన్ టాంజెంట్. కామన్ మీన్స్ మోర్ దాన్ వన్ కన్నా ఎక్కువ వాటికి ఒకే బిహేవియర్ ఉంటే వాటిని కామన్ అంటాం. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కామన్ టాంజెంట్ అండ్ కామన్ కార్డ్. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ టు సే అబౌట్ దిస్ కామన్ టాంజెంట్స్ అండ్ కామన్ కార్డ్స్. రాసుకున్నారా పక్కన? ఫస్ట్ దే విల్ గివ్ 2 సర్కిల్స్ రా. ఏమిస్తారు? 2 సర్కిల్స్. ఫస్ట్ సర్కిల్ ఇది అనుకో, దాన్ని ఎస్ అనుకుందాం. నొటేషన్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎస్. 2G1 అనుకోరనన్నా, 2F1Y ప్లస్ C1 = 0. వెంటనే దీనికి ఏం చేయాలో చెప్తారా? గెట్ ఇట్ సెంటర్. వాట్ ఈజ్ ఇట్ సెంటర్? వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ రేడియస్? ఇవన్నీ మీకు తెలిసినయే కదా. దీన్ని జాగ్రత్తగా రాసుకుంటే హాఫ్ మార్క్స్ అక్కడే వచ్చేస్తాయి. దే విల్ గివ్ హాఫ్ మార్క్స్ ఫర్ రిప్రజెంటేషన్. దే గేవ్ ద సర్కిల్ 2 రన్ అన్న. వాట్ ఈజ్ దాట్? చెప్పు. క్లియర్ క్లియర్ క్లియర్. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్? C2. చెప్పమ్మా, C2 ఈజ్ what is R2 రా? దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ 2 సర్కిల్స్ ఇవ్వగానే నువ్వు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటి? ఫైండ్ ఇట్స్ సెంటర్స్ అండ్ రేడియస్. త్వరగా చేయండి. Shall I move on? Now, after you got the centers and radius, follow the next steps. Find the distance between the centers. What is C1, C2? Distance between 2 centers. రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చాడు కదా. సో ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్. అజ్యూమ్ దట్ ఈజ్ స్మాల్ d. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలో? ఇట్స్ అ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ సర్కిల్, ఎవ్రీ క్వశ్చన్. కెన్ యూ రిపీట్ వాట్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్? ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ సెంటర్ 1, సెంటర్ 2, రేడియస్ 1, రేడియస్ 2. ఫైండ్ వాట్? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ C1, C2. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కేస్ 1కి వెళ్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కేస్ 1. ఇక్కడ వరకు జాగ్రత్త రాసుకోండి. మొత్తం 5 కేసెస్ ఉంటాయి. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద చాప్టర్. కేస్ 1. కేస్ 1 ఈజ్ ఈ C2 అదా? రైట్. ఇవి క్యాపిటల్స్ వాడండి రా. ఇక్కడ క్యాపిటలే కదా ఇవి. అవి స్మాల్ ఉంటాయి. దే ఆర్ స్మాల్. రైట్. కేస్ 1 ఈజ్ సర్కిల్స్ ఇలా ఉన్నాయి రా నాన్న. మొత్తం 5 కేసెస్ చూపిస్తున్నా, జాగ్రత్తగా చూడండి. కేస్ 2 దాన్ని కొంచెం మూవ్ చేస్తే ఎక్స్టర్నల్లీ టచింగ్ అంటారు దీన్ని. ఏమనాలి దీన్ని?
externally touching. These are called neither touching nor cutting. This is the terminology they will use. Neither touching nor cutting. What is this? This is what I said, Ranana. S equal to 0. This is S dash equal to 0. You will get what? C1, C2. Clear intavaraku? This is what case? We call this as externally touching. Externally touching. Now move to the third case. Cutting each other. What is the name for this is? Externally touching. This is called what, my dear? Cutting each other. Otherwise, another name is intersecting each other. Intersecting each other. Intersecting each other. నేను ఏం చేస్తున్నా కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా, మీరు అన్నీ మర్చిపోయి ఉంటారని నా ఉద్దేశం. అద నెక్స్ట్ కేస్, ఫోర్త్ కేస్, కొంచెం లోపలికి ఇప్పుడు మూవ్ చేయండి, ఏమవుద్దో. ఇట్ మే టచ్ లైక్ దిస్. వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ టచింగ్. సో ఇట్స్ నేమ్ ఈజ్ internally touching. Internally touching. Clear? Internally touching. The last case, fifth case, one lies inside the other. What is that? One lies inside the other. Or else sixth case కూడా ఉంటుంది. కాన్సెంట్రిక్ అంటారు. అంటే మీనింగ్ తెలుసా? సేమ్ సెంటర్. కాన్సెంట్రిక్. 1 minute టైం ఇస్తున్నా. కెన్ యూ గో త్రూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? కాన్సెంట్రిక్. కాన్సెంట్రిక్. క్లియర్? ఎల్నా? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్. కేస్ 1. హౌ టు డిసైడ్ వెదర్ 6 cases ఉన్నాయి కదా. when they gave 2 circles, how to decide which case it is? So that way is, first find what? C1, C2, that is D, and find R1, R2. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఈ రెండింటి సమ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా. D1, D2 is more than radius 1 plus radius 2. Inside gap ఉంది కదా రెండింటి మధ్యలో. So what I can say is C1, C2 is greater than R1 plus R2. That is called what? Neither touching nor cutting case. Neither touching nor cutting case. Do you know how many common tangents you will get? Number of common tangents are 4. How many? 4. This is very important case ra. So చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. Neither touching nor cutting case is very important, and I am showing the diagram here. This is one tangent. This is another common tangent. These two are external common tangents rananna. Emanala vatni? External common tangents. Can I repeat? External common tangents. And these two tangents will intersect certain point called ECS. Repeat. 7 marks IP question దీని మీదనే పడుతుంది. ECS, external center of similitude. External center of similitude. External center of similitude.
and these two are direct tangents na, and people will call it as direct common tangents. How many are there, Ranana? Two. This one, two common tangents. Not over. You will have another set of common tangents called idigo ila vastadi. These two are meeting here. This is inside na ICS. What is ICS? Internal Center of Similitude. Circles lo first question andaru chestaru కానీ లాంగ్ ఆన్సర్ది సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేవరకు అందరూ వదిలేస్తారు. రీజన్ ఇదే. బట్ వెరీ ఈజీ. కొంచెం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ. రిపీట్ చేస్తారా? దిస్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. ఈ ఎల్లో టాంజెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్. రిపీట్ చేస్తారా? ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్. క్లియర్? ఎన్ని కామన్ టాంజెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం? Total number of common tangents are 4. 2 are direct, 2 are transversal. And direct meet అయ్యే పాయింట్ ఏమంటారు? ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ మీట్ అయ్యే వాటినేమో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ దే విల్ ఆస్క్ ఫైండ్ ఐసిఎస్ అండ్ ఈసిఎస్ కూడా అంటారు. హౌ టు ఫైండ్ ఐసిఎస్? యు నో దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ 1 కదా, సెంటర్ 2 కదా, ఇది రేడియస్ 1 కదా, ఇది రేడియస్ 2 కదా. బై యూజింగ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ ఆల్ రైడమ్ C1 అండ్ C2 ఇక్కడ ఐసిఎస్ ఉందిరా. ఇంటర్నల్ డివిజన్ ఉంటుంది అన్నమాట. R1:R2, MX2 M:N ఫార్ములా గుర్తుంది కదా. సో ఇంటర్నల్ డివిజన్ అయితే ఐసిఎస్ వస్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్కి వెళ్తే if you go to external division, you will get ECS వస్తుంది. This is R1:R2 external division. ఎవరిని డివైడ్ చేయాలి? సెంటర్స్ ఉన్నాయి కదా. you will get center 1, center 2 కదా, 2 points. radius 1, radius 2 కట్టారు కదా. So from that you can get ICS and ECS. క్లియరా? సరే, ఇంతవరకు చాలే కానీ ఈ మోడల్ అర్థమైంది అసలు ఏం చేస్తున్నామో. కేస్ 1. కేస్ 2 సింపుల్. ఇది చూడు, C1 తెలుసు, C2 తెలుసు. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ R1 + R2 ఓన్లీనా. ఇఫ్ యూ విల్ గెట్ C1 C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 + R2, దెన్ దే ఆర్ ఎక్స్టర్నల్లీ టచింగ్. డూ యూ నో హౌ మెనీ కామన్ టాంజెంట్స్? 1 2 3. 2 direct, 1 is transverse. Ekanda. Now goes to this case, Rabai. This is very beautiful concept. You will get only 2 common tangents and 1 is common chord. This is CC. This is CT. CC or CT is always S minus S dash equal to 0. Formula ఏంటి? S minus S dash equal to 0. జస్ట్ 2 సర్కిల్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే కామన్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్లు వచ్చేస్తాయి. ఎక్కుతుందా? దెన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ దిస్ థింగ్? కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ గివ్ మీ? C1 C2 is always less than R1 plus R2 and C1 C2 less than R1 minus R2. Remember. C1 C2 greater than R1 plus R2 అయితేనేమో neither touching nor cutting. C1 C2 is equal to R1 plus R2 అయితేనేమో externally touching. C1 C2 అనేది R1 plus R2 కన్నా R1 minus R2 కన్నా ఎక్కువ తక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే if lies between this and this, we can say intersecting. Now go to, you can keep mod. If they are internally touching, you will get only 1 common tangent, and the condition is C1 C2 is mod of R1 minus R2.
And the last condition, C1, C2 is greater than mod of R1 minus R2. This is C1, C2 is 0 because both the centers same point now. Therefore, there is no distance between centers. So, ee renditlo there is no common tangent. Clear? Ekh. Sir, when will be IP exam according to your assumption? నేనైతే అసలు IP ఎగ్జామే పెట్టండి బాబు. ఎందుకురా టైం వేస్ట్. అంతే కదా సాహిది, ఏం చేస్తాం చెప్పు IP రాసి. Shall I move? అదేనా ఇంకా ముందా? త్వరగా ఎక్కించాలి. క్వశ్చన్ ఒక్కటి చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. కెన్ యూ గో త్రూ దిస్ ఫర్ 1 minute బికాజ్ 1 more 7 marks క్వశ్చన్ ఇక్కడే, టఫ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడే పడుతుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త. కెన్ యూ గో త్రూ దట్? మరి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసే చేయాలి. నీకు అప్పుడప్పుడు మైండ్ ఆబ్సెంట్ అవుతుందా ఇందిరా? C1 C2 ఎలా కనుక్కోవాలని చెప్పా ఇప్పటిదాకా? ఫస్ట్లో ఏం చెప్పా? 2 పాయింట్లు వస్తాయి, 2 పాయింట్ల మధ్య డిస్టెన్సే C1 C2. స్టెప్ 3 అదే కదరా చెప్పింది నోట్స్లో. ఇందిరా హర్షిత, వీళ్ళందరికన్నా నువ్వే స్మార్ట్. అప్పుడప్పుడు నీ స్మార్ట్నెస్ వెరైటీకి బయట పెడతావు ఎందుకురా? జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రైట్ రా ఎలా? 1 question and we'll close it. ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్వశ్చన్ ఆల్మోస్ట్ 15 times అడిగారంట. మరి ఈ సంవత్సరం కూడా ఇదే అడగాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. Shall I? Find the equation of అరే ఆగండి. ఈ మోడల్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి, జాగ్రత్త. అది కట్ చేయండి, ఇది రాయండి ఫస్ట్. షో దట్ ద సర్కిల్స్ x square plus y square minus 6x minus 2y plus 1 equal to 0 and x square plus y square plus 2x minus 8y plus 13 equal to 0. సో 2 సర్కిల్స్ ఇచ్చారు. Show that the circles touch each other. Can you write it? So that the circles touch each other.
ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ అంట. ఎట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి క్వశ్చన్ని. ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు వాడు, ఒకసారి చూడండి ఏం చెప్తున్నాడో. స్టెప్స్ సేమ్ అని చెప్పాను కదా, టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్? C1 C2 డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈజ్ R1 ప్లస్ R2 అని రావాలి. ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి? సొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఫైండ్ ద సెంటర్స్. అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ఎస్, ఇలా రాయాలి. లెట్ ఎస్ ఈజ్, లెట్ ఎస్ డాష్ ఈజ్, ఇవన్నీ రాయాలి అక్కడ. ఊరికే డైరెక్ట్గా వేసేసామనుకో వాడు కూడా డైరెక్ట్గా వేస్తారు, మార్క్స్ మీ ఇష్టం. ఫస్ట్ రైట్ ఇట్, లెట్ ఎస్ ఈజ్, లెట్ ఎస్ డాష్ ఈజ్. దెన్ C1 is, what is the C1 you are getting? 3, 1, R1 is 9 plus 1 minus 1, it's 3. R2 is, C2 ఎంత వస్తుంది చెప్పు? C2 is minus 1, 4, R2 is 1 plus 16 minus 3, 13 కట్ చేస్తే ఎంతరా? √4 means 2. I got R1 R2 and C1 C2. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఫైండ్ C1 C2 డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్. హౌ మచ్ యు ఆర్ గెటింగ్? ఇట్స్ 3 plus 1 whole square plus 1 minus 4 whole square. కట్ చేస్తే it is 5. That's beautiful, amma. Therefore, by observing it, what we are getting, Ranana? We are getting that C1 C2 is nothing but R1 plus R2. R1 plus R2. అంతే కదా? Therefore, the circles are touch each other. ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రూవ్ చేసేసాం. టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ, ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అడిగింది ఏంట్రా? జాగ్రత్తగా చెప్పండి. ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టచింగ్. ఆ రెండు టచ్ అవుతున్నాయి కదా, ఆ పాయింట్ ఏంటి అన్నాడు. ఎట్లా కనుక్కోవాలి? వెరీ సింపుల్. లుక్ హియర్. These two are touching here like this. So this is not midpoint above. This is C1, this is C2. This is what? R1 is to R2. Get the point which divides R1 is to R2. Indirectly ICSA kada. Give me the point P. చెప్పండి. R1 is to R2. త్వరగా చెప్పండి. ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏవో వచ్చినాయి కదా మీకు. 3, 1. ఇదేమో -1, 4. క్లియరా? R1 is to R2 చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 3 is to 2. Get that center. Or get that point where it is externally touching, called as what? Point of contact. Contact ante touching kada, ఆ రెండు టచ్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ పాయింట్. గివ్ ఇట్. ఫార్ములా తెలీదా? mx2 plus nx1. సో 3 to -1, దీన్ని p అనుకుంటారా? అజ్యూమ్ p. సో కెన్ యూ గివ్ మీ ద p is? Assume P. So P is, చెప్పండి, 3 into -1 mx2 plus nx1 by m plus n 5. నాలాగా డైరెక్ట్గా వేయొద్దు మీరు. ఏం చేయాలి? కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. నెక్స్ట్ బై, కెన్ యు గివ్ ఇట్? కామా. నెక్స్ట్ 3 into 4 plus 2 into 1 by 3 plus 2. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో. సో ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఈస్ 3/5. రైట్. 3/5, 14/5 అంట. Now, third question in that is
కామన్ టాంజెంట్ ఉంది కదా ఈ రెండింటి దగ్గర, ఇది అడిగిండు. ఇందాక చెప్పా దీనికి ఫార్ములా ఏంటి? ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0. సబ్ట్రాక్ట్ ద టూ సర్కిల్స్ అండ్ గివ్ మీ దాట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్లీట్ సర్కిల్స్ రానన్న. మెజారిటీ కేసెస్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇందులో నుంచే వస్తున్నాయి, కొంచెం జాగ్రత్త. సింప్లిఫై చేశారా? రైట్. అలాంటిదే ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా చాలాసార్లు అడిగారు. క్వశ్చన్ రాయమంటే రాస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. టేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో అండ్ డూ ప్రాక్టీస్. అయిపోయిందా? సో సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఉంది రానన్న, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ దట్ ఆల్సో. షో దట్ ద సర్కిల్స్, మీరు రాసుకోండి తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. షో దట్ ద సర్కిల్స్ x² + y² -4x -6y -12 = 0, comma x² + y² + 6x + 18y + 26 = 0 or touch each other, and also find the point of contact and the equation of common tangent at point of contact, and equation of common tangent at point of contact. I think all of you got these models, my dear students. So these are very very important questions. కొంచెం జాగ్రత్తగా ట్రై చేయాలి మీరు. ఇవన్నీ మరలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే సర్కిల్స్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతారు. సో టుమారోస్ క్లాస్ విల్ కంప్లీట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. సర్కిల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ కలిపితే వెయిటేజ్ ఎంత అన్నాము? 60 మార్క్స్. అరే ఏమి యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ? కామన్ సెన్సే కదా. ఈ 2 చాప్టర్లు గట్టిగా ఉల్లు దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తే ఒక్క రోజులో అయిపోతాయి, అంటే ఒక 5 అవర్స్లో అయిపోతాయి. 5 అవర్స్ కష్టపడుతుంటే 60 మార్క్స్ వస్తుంటే దానికోసం టెన్షన్లు పడి అన్నీ చేసేసి ఎంసెట్ వదిలేసి మెయిన్స్ వదిలేసి నెలలు చదవాలరా? పిచ్చగాకపోతే. బీ ఏ స్మార్ట్ స్టూడెంట్. నీకు నువ్వు స్మార్ట్ అనుకోవటం వేరు, నీ యాక్షన్లో ఆ స్మార్ట్నెస్ కనపడటం వేరు. రెండింటికి చాలా 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 డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏ స్టూడెంట్ నేను కదిలించు బద్ధకంగా ఉంటాడు, వాడు ఏమని ఫీల్ అవుతాడంటే హీ ఈజ్ ద హైలీ యాక్టివ్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ అని ఫీల్ అవుతాడు. పొట్టగోస్తే మొక్క రాదు, ఐన్స్టీన్కి తమ్ముడో అన్న లెక్క ఫీల్ అవుతాడు. అవన్నీ ఫీలింగ్సే, రియాలిటీస్ కాదు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, రియాలిటీ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటాను నేను, డెడ్లీ డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. ఫీలింగ్స్ కానీ డ్రీమ్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి? చాలా రొమాంటిక్గా, అబ్బో నా అంత అందమైనోడు లేడు, నా అంత సూపర్ ఏమంటారు దాన్ని, టాలెంటెడ్ లేడు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అందము అవి అవసరం లేదు, కానీ ఇక్కడ కావాల్సింది మెయిన్ టాలెంట్ అండ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ వెరీ సీరియస్ యువర్ డ్రీమ్. ఉన్నాయి అసలు డ్రీమ్స్ ఏమన్నా? లేదు సార్, మీకు ఏం తెలుసు సార్, మాకు ఉన్నాయన్నీ పగటి కళలే సార్. పగటి కళలు అంటే కళ్ళు తెరుచుకొని ఇలాగంటుంటారు. ఏమని? ఐఐటీలోకి వెళ్తున్నట్టు, ఒక బ్యాగ్ పట్టుకొని ఐఐటీలో స్టూడెంట్గా వెళ్తున్నట్టు. ఆ ఐఐటి కళ్ళు తెరుచుకొని అంటుంటాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత అది రియాలిటీ ఏమవుతుందో తెలుసా? ఏదో మీ ఇంటి వెనకాల ఉన్న ఒక పేరెంట్ మొన్న ఎవరో చెప్తున్నారు, ఎన్టీఆర్ కాలేజీ
కాలేజీ పేరు మర్చిపోయారా, వాళ్ళ విల్లాసి కానుకొనే ఉంటుందంట, మురికి కాలువలాగా ఉంటుందంట. వాళ్ళదేదో ఏరియా వాళ్ళ ఇంటికి ఆనుకొని ఉంటుందంట ఆ కాలేజీ. సేమ్ కాంపౌండ్ వాళ్ళంట. కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఇటువైపు ఏమో వాళ్ళు విల్లాసు, అటువైపు ఏమో కాలేజీ. మా బాబుకి గినక సీట్ రాలేదంటే సార్ ఇంకేం లేదు, ఇంకా ఆడబడేస్తామని. నరకం అంటే ఏంటో ప్రత్యక్షంగా చూస్తాడు వాడే. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, లైఫ్ ఈజ్ ఒక్కసారే వచ్చేది, 100 సార్లు రాదు. ఈ ఉన్న ఒక్క లైఫ్, ఆ చదివే 4 సంవత్సరాలు బీటెక్, ఒక ఐఐటియో, ఎన్ఐటియో, IIITయో, బిట్సో, ఆ వర్స్ట్ కేస్ జేఎన్టీ, ఉస్మానియా, సిబిఐటి, విఎన్ఆర్ఐటి, అట్లీస్ట్ వీటిలో అన్న తెచ్చుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ, అట్లీస్ట్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, జేఎన్టీయు కాకినాడ, జీవీబీ, గాయత్రి విద్యా పరిషత్, ఇలాంటి కాలేజెస్లో సీట్ తెచ్చుకోవటం వల్ల లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది. రాబోయే రోజులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. కాబట్టి కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని టైం అస్సలు వేస్ట్ చేయకుండా కష్టపడి చదువుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. జాగ్రత్త అండ్ టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్. వెళ్ళండి.